lawyer. Join me in welcoming Barrister Habib Lawal, a member of a research in Lagos State Traditional Medicine Board. Also, he has diploma in about medicine from Unilag in Department of Pharmacy, and also health consultant and paper columnist on health issues. Let me welcome into our studio today Barrister Habib Lawal. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, concerning medicine. Yeah. When we say medicine, we have orthodox medicine, we have prophetic medicine, we have traditional medicine, we have a lot. Even if the Indians, they have their medicine, yeah, but as a Muslim, when we are talking about Islamic medicine, what does it connote? Well, thank you very much. I'm happy you asked the question. Mm-hmm. When a Muslim hears Islamic medicine, the first thing that comes to your mind, can medicine be Islamic? Allah. But you have Chinese medicine, you have Ayurvedic medicine, you have Unani medicine. So what is Islamic medicine? You can look at it from two perspectives, basically. Okay. One is that it is the medicine that was developed during the 7th century. This was the golden age of Islam, where Islam was ruling, 2/3 of the world. And the Muslims, by nature, were people who read a lot. So they translated a lot of Greek and Roman works from people like Hippocrates and so on and so forth, and they brought it down into Arabic. So they made it into a body. And they also made their contributions to yes, it. So like I give you an example, and I want people to do this. If you take up your phone today and just Google, where was the first hospital in the world founded? You can The do first that. hospital in the world founded. And the answer you get on Google is that it was founded in Baghdad in 805 AD. 805 AD. Yes. So that time, that shows you that our ancestors as Muslims were the pivot, they were the basis of medicine as we know it today. Allah Akbar. Allah Akbar. So when we're talking about Islamic medicine, let's go down to the Prophet now, because Prophet have mentioned certain things that if you do this thing, it will cure you. If you do this thing, it will cure you. What are those references that the Holy Prophet Sallam, our prophet of the universe, he mentioned? Thanks for saying this. First and foremost, you mentioned one. More answer Allah midain ila anzallahu shifahan aw dawahan. You see, the Suyutis of those times, the Arazis, the Hidyams, they were armed with that verse or with that higher of the hadith that says, look, Allah can cure any disease that has been given to you. So according to them, there were no incurable diseases. They don't believe that there is a disease for you that cannot be cured. In fact, if you go into that hadith, it continues, says, for those who know it and for those who don't know it. Allah Akbar. So it's for us to mount research and know. So in most of these things, okay, you go back to something like Habatu Sauda. It says, Mekuri shifaha ila sam. The first is Hazi Habatu Sauda. It says black seed, which is the botanical name is Nigella sativa. Black seed is a cure for all diseases except death. And it depends on how you use it. Appointment. Quran, you have 22 herbs, leaves mentioned. 22. In the hadith of the Prophet Muhammad, you have 50 herbs. And most of those, I'll give an example of one which we spoke earlier, we talked about Rayyan. Rayyan, that's in Surah Al-Waqi'ah, Quran chapter 56. Sure. It says Rayyan. What is Rayyan? Rayyan is holy basil. Holy basil. Holy basil. Now, holy basil, in the Yoruba parlance, is actually what they call Ifiriwewe. Allah. They call it Ewe Kori. And that is in the Quran. Kori leaf. Kori leaf, and it's in your backyard. So the Quran is closer to you than you know it. Allah. Another example is Zanzabil. Zanzabil is ginger. Allah Akbar. And ginger is atale. Atale, fufu. So it's in your backyard and it's in the Quran. We see it around, they hawk it. Around. So there's so many things that if we make research. So we need to make research and know the importance of all these things.
Now, that will be endowed by the nature. moving forward, look at it. If you make research into it, when I made research into black seed, I now have about 4 or 5 NAFDAC registered products on black seed oil. So now, if someone says, I want to make research into what is in the Quran, the plants, and make, a research into it, I was on the hadith. If you go on the Quran, maybe you'll do better than me, obviously. And today we are shouting, there are no jobs. I finished in university. It's another way to empower people. I finished in Jamia. I know all the hadiths, I know all the Quran, I know all the pharmacopoeia, I've read the medical books, no job. Because education is being entangled with the environment. And the best environment is the one the Quran has given to us. So research into the Quran, you get your job. If you are just watching the program, it's Understanding Islam. And we are treating today is Islamic medicine, my guest is another person, but Barrister Habib Lawal. You can see he has got an in-depth into Islamic medicine. He has made a lot of research and all that, and is now employing all the Muslims now outside there. That a lot of things that Quran have mentioned, a lot of things that Prophet ﷺ have mentioned in the hadith. We need to research on those things so that we'll be healthier, we'll have sound health. Now that we are even preparing for Ramadan, we have started a program now on our station, countdown to Ramadan. It's every day program. So concerning that now, what should be preparation of our people concerning the forthcoming Ramadan? That's beautiful. I give people, I say I give myself, because you give it to yourself before you give people. This is the first preparation to Ramadan. Take loads of fluid. Loads of fluid, because right now there's a lot of heat. And I recommend basically 4 to 5 liters of water a day. In a day. That is about 8 sachets of pure water. Allah Akbar. So you take 2 in the morning, 2 in the afternoon, and you will not. And this detoxifies your system. That's one. Number 2, when you are going to break, also follow the hadith of the Prophet Muhammad. I know some of us just break, common things, orange, and that's citric acid. If you have ulcer, it can be dangerous for you. So, what was recommended? Dates or water. Dates or water. After, you can take your oranges, your pineapples, all other things. Take dates or water. Then secondly, we should go for checkups. Know your blood sugar. Know if you have hypertension. Do all these checkups. Are very important. Yes. Then also trace your medical history. There are some ailments that run in the family. Most people, when you say someone can come and complain, I have a leg problem, and I ask them, are your parents alive? They start looking at you. I say, did your parents have that problem? So, yeah, they did. So, okay, it's in your generation. So deal with it and get your kid to deal with it also. If it's dietary control. Because it continues. Also, for the upcoming Ramadan, I urge you to take a lot of black seed. Because we are doing some research now on black seed. It's a 1-year program on the effects, in fact, it's on the net, the effects of black seed on diabetes mellitus, and the effects of black seed on hypertension, blood levels, sugar levels. So we have evidence that it brings them down. So take a lot of black seed pre this. Now one other problem that comes in, and that is a specified or specialized, and the ulcer aspect. I have ulcer. Because a lot of people will complain of ulcer when Ramadan starts now. Yes, I even mentioned it yesterday on the countdown to Ramadan that go to the hospital, go and check yourself, and let them give you something to take before the conference of Ramadan. Exactly. But I'll just give a blanket solution. It might not be for all cases of ulcer. Okay. If you have ulcer, get pure honey. Pure honey. Yeah, I know people say pure honey. Where do we get pure honey? But get pure honey and drink about 2 to 3 tablespoons in the morning. Before your meal. Before your meal, before anything. Yeah. Because ulcer, sometimes it's a wound inside. Sometimes it's over secretion of acidic juices, pepsin, that take care of those. So what you have to do is take a lot of honey. So, but everybody's body is specific to him. So in order to prescribe on a blanket, you need some
medical history of that person. Medical history So of that person. exercise is also very important. Very important. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Thank you very much, Barrister Habib Lawal. If you are just watching the program, it's understanding Islam, what you are trying to say today. What we are discussing is Islamic medicine. And I was able to explain to us the Islamic medicine as the Quran has prescribed for us. And also the Holy Prophet Sallam has mentioned about black seed, about Sadai has mentioned a lot of things that you can do your own research too. Don't say there's nothing like Islamic medicine. There are things that were mentioned by Prophet Sallam that when you take them, it will cure you. We are going to a short break now. When we come back, we are going to have the Yoruba segment, the Yoruba session now, and that's where we are going to open up the line for you to ask your question or contribution on today's program. Let's have a short break, please. موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. So Moses returned to his people, angry and grieved. He said, O my people, did your Lord not make you a good promise? Then was the time of its fulfillment too long for you? Or did you wish that wrath from your Lord descend upon you? So you broke your promise of obedience to me. I'll resurrect you to a praised station. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. And say, My Lord, cause me to enter a sound entrance and to exit a sound exit, and grant me from yourself a supporting authority. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. And say, Truth has come and falsehood has departed. Indeed is falsehood by nature ever bound to depart. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. And we send down of the Quran that which is healing and mercy for the believers, but it does not increase the wrongdoers except in loss. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. And when we bestow favor upon the disbeliever, he turns away and distances himself. And when evil touches him, he is ever despairing. قُلْ Marhaba bika ya Ramadan. Welcome, the month of forgiveness. As a foremost broadcasting house that promotes Islamic values, MITV Star FM 101.5 has packed a series of thought-provoking, source-inspiring, classical and educative Islamic programs in commemorating this year Ramadan, such as pre-dawn Ramadan Tafsir from 3 a.m. to 7 a.m., Ramadan Talk, quiz competition, Tarawih live from Holy Kaaba, call to prayer, and a lot more for your spiritual upliftment during the holy month. We are imploring Islamic societies, Muslim organizations, corporate bodies, and individuals to advertise their goods and services at affordable costs. For details, contact 003-300-4531 or 00-3515-8736 and 002-928-0721. Ramadan Kareem. You're welcome back. Yes, we are just watching the program. It's Understanding Islam. What we're discussing today is prophetic or Islamic medicine. I have Barrister Habib Lawal with me, and has been discussing all these things. But before we go for Yoruba version, ẹ jẹ́ kí n sáré kí gbogbo àwọn jọmọ wa ní Jama'atu Islamiyya Nigeria tí wọ́n fẹ́ ṣe ètò láwàní wíwé ní ọdún 27 ní oṣù March yìí ní ọdún 2022. Wọ́n máa wé láàní fáwọn imam. Lára àwọn tó máa wé láàní fún imam Nurain Abdulaziz Ọ̀kọ̀kànlá tó máa jẹ imam ti Lagos Mission
Ọlọ́run kí ó dákun jọ kó fún wọn lẹ́mí gbọ́sẹ̀ láfíà ra ìmọ̀ọ́mọ́ Abdulsemi Khidir ọlọ́jẹ́ ọ̀la àmàwélà ní fáwọn náà ní ti Màgódò Jamaat Islamiyya àti Màgódò àti àwọn tó kùnà Ọlọ́run kó wọ́n ṣe kọjọ́ náà pé kò láyọ̀ bàbá Nabi sallallahu alaihi wasallam. ọdún fásitì yìí a kí gbogbo ẹgbẹ́ Al-Khaliq Muslim Association of Nigeria láti ní àtọ̀dọ̀ bàbá tí wọ́n jẹ́ olórí níbẹ̀ bàbá Hajj Mikael Erinfolami Àtàndá àti wọn kú oríire 20th anniversary ilé tí wọ́n ṣẹ̀ ṣe tí wọ́n fi Alhaji wa Suleiman Abdulrahman Alhaji Abdulrahman Suleiman Olúṣẹ́gun tí wọ́n fi wọ́n jẹ ààrẹ àdínì ti gbogbo Al-Khaliq. Congratulations Ọlọ́run kó jẹ́ kó yóò náà mọ́rí o kó bá fún lẹ́mìí gígùn àtàláfíà ara bí wọ́n ṣe kíní òye lágbára Ọlọ́run tó bá dijọ́ mẹ́jọ á fi hàn wá ní orí ètò yìí Ọlọ́run kó fi àlùbáríkà sí Ọlọ́run àánú bí lọ́dọ̀ Ọlọ́run náà abarisa abibilawa nípa ìwòsàn ńlànà ti Islam ìwòsàn oríṣiríṣi ló wà tí ìlànà òyìnbó wà kódà àwọn India náà ní tiwọn àwọn Chinese náà ní kódà gbogbo àwọn tá a wí ni wọ́n wá ń ta tiwọn sí gbogbo ọ̀dọ̀ wa ṣùgbọ́n bàjẹ́ pé àlàáfíà nǹkan ọ̀ràn ọyàn téèyàn gbọ́dọ̀ wà ní èèyàn ò ní ibi tó fẹ́ yà sí pé ṣàlàáfíà tó ṣàmà má làáfíà wà àwọn táwa jẹ́ mùsùlùmí a nílànà tó jẹ́ ti mùsùlùmí tá a fi lè ṣe ìwòsàn ara wa ni. a dúpẹ́ lọ́dọ̀ ilé iṣẹ́ MITV àti olóòtú náà tí mo ń sọ̀rọ̀ ṣe rí lórí ìbéèrè tẹ béèrè yẹn alákọ̀ọ́kọ́ náà ni pé tó bá sọ pé ìwòsàn elaj nílànà mùsùlùmí àbí èyí táwọn olóyìnbó ń pè ní Islamic medicine a máa padà sẹ́yìn pé kí lànà bí sọ. Sallallahu alayhi wa sallam. kí ni hadisi sọ kí ni Quran sọ. Allahu Akbar. àwọn ewé tó wà ní Quran bíi méjìlélógún. ewé tó wà ní Quran. ẹlòmíràn gbà pé ọ̀rọ̀ ewé wà ní Quran o. bóyá kẹ́ ẹ dárúkọ mẹ́ta ẹ dárúkọ mẹ́ta pé ewé lọ́lọ́run sọ ń bì. ẹ jẹ́ ìdárúkọ kankan jẹ́ Rayyan ní Suratu Waqi'a níbi ìparí Suratu Waqi'a. Allahu Akbar. kí ni Rayyan àwọn olóyìnbó pè ní polybasil. polybasil. àwa nǹkan tó jẹ́ tó wà ládùúgbò tiwa náà ni pé efinrin wẹ́wẹ́. efinrin ló ń jẹ́ Rayyan tí Kùránì sọ. efinrin wẹ́wẹ́ ọjọ́ tó máa fi sọ́bẹ̀ yẹn ó máa ń rùn dáadáa báyìí tó máa ń rùn pè ní ewé kọrí. kọrí leaf. bẹ́ẹ̀ kọrí leaf. tó ń saint. ẹja tó mú mi zanzabil ìyẹn ló ń pè ní ginger. atalẹ̀. Allahu Akbar. Quran náà dárúkọ yẹn náà. basol àlùbọ́sà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Allahu Akbar. Quran chapter 95 watini wa zaitun. watini wa zaitun ọ̀pọ̀tọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ewé ọ̀pọ̀tọ́. Ọlọ́run tún fi ló ń jẹ́ watini wa zaitun waturi sinina wàhádà lè balade la àmì. ìtàwọn àfa máa ń ṣe ẹwà ní lórí. watini Allahu Akbar ẹ̀yin náà lọ rí pé ó bá ti sọ wa Allahu Akbar àwọn tí wọ́n ń kéwú lọ́wọ́ lásìkò yìí àwọn ò mọ̀ ẹ́ pé bíkọ́ àti ìrántí ń padìyẹ. baked beans làwọn jẹ. baked beans. so gbogbo ilé ìwà àwọn Al-Qur'an. Allahu Akbar. àwọn bọ̀ wà Muhammad sọ̀sọ̀ sọ fún wa pé ewé kan tó ń jẹ́ senna bàtà wá ìwádìí senna èyí tó súnmọ́ tiwa náà ní orúkọ ewé yìí sápà lónìí. ó ti sápà. kálẹ̀ dè ti sọ fún mi ẹran ilé tí. àmà sọ lẹ́tà so ewé yẹn tún wà ní àkàtà wa. ó wà lákàtà wa tá a lè fi ṣe ìwòsàn ara wa. oríṣiríṣi wà lákàtà wa. Allahu Akbar. tó wà nù hadith tó wà nù Quran. nǹkan tó wà kù fún àwọn mùsùlùmí sì ni ìwádìí tó péye lórí àwọn ọkọ yìí. ká lè mọ bá ṣe fẹ́ lò ó. ká lè mọ a máa kí pé a lọ sí jamia lẹ́nu a lọ sí yunifásitì lẹ́nu a ríṣẹ́. Allahu Akbar. nǹkan tó ń jẹ́ ẹ̀kọ́ ní kí ìran ní ìmọ̀ nípa nǹkan tí ó yí ká. tó yí ká. Quran rẹ̀ ti sọ pé nǹkan báyìí wà níbí nǹkan báyìí wà níbí nǹkan báyìí ṣe lè. Allahu Akbar. ẹ wo ayàbí torí àsìkò ẹ jẹ́ ká ṣe ojú òpó sílẹ̀ torí ẹ jẹ́ sọ àwọn èèyàn ń gbádùn yín wọ́n dẹ̀ fẹ́ bá wa dá sí wọn kó làwọn fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ẹ pè sórí ẹ̀rọ 002 333 5285 gbogbo ẹni tó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ní kíákíá ni o 002 333 5285 òun yẹn máa pèsè ní kíákíá nísìn á gba ìbéèrè bíi mẹ́ta mẹ́rin nítorí pé gbogbo èsì wọn bá wa sọ yìí wọ́n ní tó wà láyìíká wa ni
akànú tíra akànú kéwú ṣùgbọ́n àmọ́ tó jẹ́ nílé Yorùbá tábà ti mọ̀ ni wípé àṣefínrin tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé wa aṣọ ní Kùránì ń sọ àṣẹ ataalẹ̀ òun náà ní Kùránì ń sọ jíńjà àwọn mọ́là ń kiri ẹ tábà ti mọ àǹfààní gbogbo nǹkan yìí ni àbá ti múra láti máa lò ó gbogbo tí wọ́n sọ lórí o reference wà ìwé wà tíra kan náà pè ní tíbù nọ́bàwí yẹn gbogbo bí ànábì ṣe ní ká ṣe ìwòsàn òun ló kún sínú ẹ pè sórí 002 333 5285 ó ti wà lójú ìwòran yín ẹni tó bá fẹ́ kó béèrè tó fẹ́ béèrè ní kíá kí wọ́n dá ẹ lóhùn kí Ọlọ́run kó dákun jọ kó má jẹ́ kẹ́ni kankan wá ṣàárẹ̀ kó ṣe ìwòsàn gbogbo wa Ọlọ́run nàbí lọ́dún ẹni kan ti wà lórí òpó hello salamu alaikum kí lorúkọ yín láti bo Ayọ̀bọ̀ kí ni ìbéèrè yín. Ìbéèrè mi ni pé a ní àdìsá àwọn náà lọ lékè díẹ̀ díẹ̀. Báwa ní àdìsá bẹ́ẹ̀ sọ pé Ọlọ́run kò wò náà wá sí nǹkan tó ní ká má jẹ. Bẹ́ẹ̀ni, mo ń yà mí lẹ́nu pé lẹ́nu àwọn òkè ìwé fún yẹn lómìnira ní òkè ẹ̀dá sínú ọtí oṣookan kínní kan ẹ̀dá sínú ògùn oṣookan kínní kan ẹ̀jọ̀ kí náà ní sọ fún agbẹ́pà yẹn. Ẹ gbọ́. Adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹni yìí ó pè wá sí àkíyèsí. Nítorí pé àwọn kan lè ṣì wá gbọ́. Ṣe rí bọ́ ṣe sọ yẹn lóòótọ́ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní mi ò kò sí nǹkan tó jẹ́ haram tó lè jẹ́ máa jẹ́ ìwòsàn fún wọn. Allahu Akbar. Ẹ jẹ́ mú example kan wá tẹ́ bá kí àgbo àwọn kan ní fi hot ọ̀fi sínú ẹ̀fì rẹ̀. But as a Muslim, even with indigenous science tẹ́ bá ṣe àgbo ẹ mú yorùbá mi ti jẹ ìjásí coal kí ni coal charcoal èédú tó tóbi ẹ jù sínú ẹ. Èédú máa ń preserve nǹkan ni èédú máa ń preserve nǹkan ni oyin ó máa ń preserve nǹkan ni so mùsùlùmí ò ní láti máa lọ. so àwọn tó ń sọ pé kọ́ fọtí rẹ̀ yẹn alòmíràn rò pé bóyá àwọn fi ń preserve ẹ̀ whereas nǹkan míì wà tá a lè fi preserve ẹ̀. extraction gan nǹkan míì wà tá a lè fi extract. nílànà Islam kò dẹ̀ tiẹ̀ bá a mú ká fi ọtí rẹ̀ àgbo. nǹkan tí ò bá sí. ìtafẹ́ ló ẹ jẹ́ ká tún gbà pé ẹlòmíì. salamu aleykum. kí lorúkọ yín wọlé sí pè wá. láti bo. kí ni ìbéèrè yín. ìbéèrè mi ní pé kọ́lọ̀ lẹ́sẹ̀ ni bàbá kọ́lọ̀ jẹ́ kọ́ pẹ́ fún wa nínú ẹ̀sìn Islam. àmín. ọlọ́jì fọ̀nà máa wọn kọ́lọ̀ wá jẹ́ kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tára wọn mọ́ ẹ̀sìn Islam. àmín àmín. mo wá fẹ́ bèrè pé tí ọba gbọ́mọ tó fẹ́ rìn láti mọ nípa àwọn ọmọ ẹ̀ tàbí ó fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nípa ìṣàṣọ́ọ̀tì báwo ló ṣe lè kọ́ńtàkì wọn. ó dà alágbára lọ́wọ́ a máa sọ yẹn tọ́kọ́ tó kù ń bí àní kan fi nọ́mbà wọn sílẹ̀ ẹ pè wọ́n lẹ́yìn ètò ṣé ó ti yé bó ti jẹ́ nìyẹn tó lórí afẹ́fẹ́ la wà. hello salamu alaikum hello ẹni tó bá ti pè wá kó tètè bá wa sọ̀rọ̀ torí èrò pọ̀ àdẹ̀ ní àsìkò torí pé ọjọ́ náà ti lọ Ọlọ́run wa ṣe rọrùn fún wa gbogbo ilé ìjẹ́rí pé nǹkan tó yẹ kọ́ ọmọ mùsùlùmí ká mọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ni. hello aleykum salaam kí lorúkọ yín ní kíákíá. ẹ káàsán. ẹjọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣàlàyé fún wa yẹn. náà bá a ṣe máa ń wẹ̀ wẹ̀ jẹ́nàbà. ìwẹ̀ jẹ́nàbà tó ìwẹ̀ jẹ́nàbà ẹ gbé omi kalẹ̀ tẹ́ bá ti fẹ́ wẹ̀ jẹ́nàbà àkọ́kọ́ ohun tí ẹ máa kọ́kọ́ wẹ̀ ní ibi tí ẹ̀gbin wà lára tó ti yé ẹ ṣe bísímìláì ẹ ṣàlùwàlá ẹlẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ẹ tún yé mo sọ pé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan yẹn kì í ṣe inú omi yẹn lẹ́ máa tọwọ́ bọ̀ o ẹ máa gbé àgé tomi yẹn kalẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ẹ ṣàlùwàlá ẹ fọwọ́ yín ẹ fẹnu yín ẹ fímú ẹ bọ́jú ẹ fapá ọ̀tún ẹ fapá òsì ẹ fomi parí ẹ fomi pa etí yín ṣé ó ti yé ẹ wá bẹ̀rẹ̀ láti ibi tó ga ẹ dà níyàn àníyàn yẹn nìkan ló fi yàtọ̀ sáwọn ọ̀wẹ̀ tó kù ṣé ó ti yé tẹ́lẹ̀ mọ̀ síwájú sí ẹ lọ sí mọ́ṣáláṣí jímọ̀ lénìí ẹni kan ta ìwé tó fi ń dà níyàn ọ̀run àti àníyàn ìwẹ̀ fún yín. yes sir. àwọn kan ní tí ẹ bá ti ṣàlùwàlá
lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan yẹn ìyẹn ìdáni látòrí ìkọlẹ̀. dídàmí látòrí kanlẹ̀ yẹn a sọ pé ẹ lè dá ṣùgbọ́n ẹ bẹ̀rẹ̀ orí lè máa kọ́kọ́ fọ ẹ̀mẹ́ta lè dẹ̀ máa fọ́ ẹ bọ́ síbi apá ọ̀tún náà ẹ fọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ bọ́ síbi apá òsì ẹ fọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ bọ́ síbi ọwọ́ ìsàlẹ̀ náà lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ wá ẹ fọ bí ẹ̀yìn náà lẹ́ẹ̀mẹ́ta tó ti yé ẹ wá ẹ̀ṣẹ̀ da omi sí orí nítorí ní ká fọ ẹlẹ́ẹ̀kejì àtẹlẹ́kẹta ni pé gbogbo ibi tí ìdọ̀tí bá wà abẹ́gbin kọ́wọ́ yín lè débẹ̀ tó ti yé yín àlùwàlá tẹ́ ṣe yẹn kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sọ pé ṣe kínní yẹn tọ́wọ́ yín ò ní kan bí private party tọ́wọ́ yín bá ti kàn án kò léwu níta ẹ̀kan máa ṣe ni pé ẹ máa tún àlùwàlá ṣe kẹlẹ̀ lọ kẹ́ tó lọ kírun ṣé ó ti yé ṣùgbọ́n ẹ lọ ra ìwé yẹn kó lè ṣe àlàyé ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ fún yín ọlọ́run aṣàmọ̀nà wa bá a ṣe ń wẹ yìí náà ṣe ń wẹ tẹni tó ẹ̀jẹ̀ bí wọ́n bá fẹ́ dá lára ẹ o bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń wẹ ti nífàsì o náà ṣe ń wẹ ti áídọ̀ o àníyàn nìkan ló yàtọ̀ o. Yes sir. Kò pọ̀. Àwọn kan sọ pé ẹ̀sẹ̀ láti ṣàlọ́ lásán pé wọ́n ní ikùn nígbà tẹ ẹ̀dáàbò lóye ìyàfọ̀ ìyàfọ̀. Ẹ fa ọwọ́ sókè báyìí ẹ wá sọ pé ashhadu an la ilaha illallah. Ó dà bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀ṣẹ̀ yẹn náà. Ṣùgbọ́n tẹ́lẹ̀ bá ṣe kò lẹ́ṣẹ̀ o. Bó ti jẹ́ nìyẹn. Amina wallahu alam. Bí ètò tèní bó ti ṣe lọ ẹ rí Sheikh Habib Lawal ìní nìkan kọ́ lè máa wá sórí ètò a tún sì máa pè yín wá sí tẹ́tún máa bá wa ṣàwọn àlàyé ìlẹ́kùnrẹ́rẹ́ torí pé àlàyé ọ̀rọ̀ ìwòsàn kì í ṣe ń ta lè ṣe tọ́jọ́ kan àwa tún fàsìkò irú ẹ̀yin pàápàá ẹ máa organize seminar fáwọn mùsùlùmí ẹ máa gbé ètò kalẹ̀ eléyìí tí a máa dá àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ níta fẹ́ kọ́ wọn kò ń ṣe náà wà tíṣọ́rí fún o níta fẹ́ kọ́ wọn ṣe ẹ̀ka ká ṣe kọ́ abáṣe kọ́ Kùránì o àní kí la ṣe máa ní àlàáfíà kí la ṣe máa ní ìwòsàn bàbá Sheikh Adam ó ní gbogbo ẹni tó fẹ́ jíṣẹ́ Ọlọ́run nínú tírà wọn ló máa jagun nǹkan mẹ́ta muharabatul fakri ajagun òṣì muharabatul jahali ajagun àìmọ̀kan muharabatul marodi ajagun àìsàn tí àìsàn ò bá ṣe èèyàn téèyàn dẹ̀ nímọ̀ tó dẹ̀ ní tó máa jẹ tó lásìkò ṣe pé dáwọ̀ àrọ̀rùn ọlọ́mọṣẹ́ àṣẹ ń rọrùn fún yín. so ní ìparí èmi náà fẹ́ sọ̀rọ̀ ṣe rí àwọn àti bá àwọn program kan lẹ̀ Islamic medicine seminar àti ṣe kódà àwọn owó tá a ná lórí ẹ̀ bíi 2 million bíi 3 million ṣe rí àwọn nǹkan yẹn a ní láti fọwọ́sowọ́pọ̀. àwọn èèyàn máa fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ibà ẹ sọ nọ́mbà yín fáwọn èèyàn gbogbo ẹni tó fẹ́ bá wọn sọ nọ́mbà yín ni 080 25 30 25 72 ẹ bá wa wí lẹ́ẹ̀kan sí 080 25 30 25 72 nọ́mbà tẹ́ máa fi pe Sheikh Habib Lawal yẹn àwọn náà wá dá alẹ́ kan lórí Islamic medicine tẹ́ bá ti pè wọ́n tẹ́wọ̀n bá gbé ẹ send message ẹ̀yin lànà tí ń ṣéèkì lẹ́yìn náà nílànà bí tẹ́ wà yìí ṣéèkì lẹ́yìn náà bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọṣẹ́ àbáfọ̀ abúrákàsí we say big thank you to you for coming on board and for coming on our program we appreciate you very much may my side continue to be your strength ọlá nàbí sallallahu alaihi wasallam adúgbò lọ́wọ́ ọgbẹ́ni tí ó bá ṣètò tèní tí ó dẹ̀ gbà ṣíṣe látòrí producer mi Abu Khadija afa Hussein afa library nìyẹn àti Abu Mustakim Imam Daoud Ọlárẹ̀wájú producer àgbà Alhaji Haruna Jimoh Mr. Habib Eniola tó ń bá wa tẹ̀ tó ń bá wa gbé sí Ọlọ́run ní jẹ́ ká kàn dùn mọ́ ẹ lọ àti gbogbo àwọn tó ń transmitter gbogbo àwọn brothers wa ní transmitter àwọn ti MC àwùwé náà lákì akí ọ̀gá wa àgbà Alhaji Túndé sí akẹ́kọ̀ọ́ ọlá Ọlọ́run dákun má fi bànújẹ́ kàn yín kọ́rọ̀ yín máa dayọ̀ kẹ́yìn náà máa lálàáfíà gbogbo gbà bàbá wa tí wọ́n fàsìkò yìí sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká jọ ṣe iná àtẹ̀ná fún wọn bàbá Alhaji Dr. Murtala Agbadiyan Kabusari àlékún dùnú àtayọ̀ eléyìí wọ́n fi ilẹ̀ fọlọ́run ni ìpín ìjọ Jímọ̀ o ẹ máa ní wákàtí láàrin 12 sáago kan ẹ máa fi sọ tó bá jẹ́ ti Ọlọ́run àtànábì àlékún àláfíà ara fún yín bàbá wa àlékún dùnú àtayọ̀ fún yín Ọlọ́run lọ́dọ̀ àárín yín àti ìyàwó Ọlọ́run má jẹ́ kó dàrú Ọlọ́run jẹ́ káwọn ọmọ yín tó wá yanjú jẹ yín lọ má ṣe wọ́n rìnṣẹ́ ìbànújẹ́ fún yín bisimilayi inna a'tayna bisimilayi rahman rahim inna a'tayna kal-kawsar fasalli rabbika wanhar inna shani'aka al-abtar. èmi ni tí ń tòótọ́ Abdulwahid Tẹ̀lá masalamu wa ilal liqa ó tún ní jọ́ mẹ́jọ. 1.9 billion people worldwide. Understanding Islam.